Okay, hi everyone. So today we're going to learn a little bit about Haber cycle. So we are going to learn about how to construct the cycle. Alright, so let's see the learning outcome first. As you can see here, there are a few learning outcomes A, B, C, and D. So for the first one, learning outcome, which is define the lattice energy, the electron affinity. Alright, we will define it. But for the learning outcomes B, the following effect to the magnitude of the lattice energy, this one, the B one. Okay, so this learning outcome we are going through together in the tutorial. So I just want to focus in this video for the learning outcome C and also the learning outcome D. Okay, so I'm going to teach you about how to construct the Haber cycle using the energy cycle diagram and also the energy level and how we can calculate the enthalpy changes using that. Alright, so let's see about electron affinity. As you can see or you can define from the title, affinity means attraction. So it's about attracting electrons. So how our atom attracting the electron? Let's see the definition. The heat change when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. Of course, if an atom gain electron, it will be converted to the ion. Alright, so it will have negative charge because the atom will attract the electron. Therefore, the product produced is the gas ion with the negative charge. So let's see the thermochemical equation. So the first one adalah first electron affinity. As you can see here, it's from the oxygen gas. Okay, it attract 1 electron, so it will become the O minus gas. Alright, and this is the first electron affinity. When gaseous atom changes to O minus gas by attracting electron, that is the first EA, and the value is negative. However, for the second electron affinity, so when it already becoming the O minus, as you can see, dia dah jadikan O negative. So bila masuk second electron affinity, maksudnya O negative ni pula akan gain electron. So bila this O negative gain electron, akan ada pertambahan bilangan elektron sebanyak sebiji lah kan, sebab dia gain 1 elektron sahaja. That's why dia akan change menjadi O2 minus gas. Tapi nilai enthalpinya adalah positif, bukan negatif. Soalan exam selalu tanya, why the second EA is always positive value? So you should know how to answer, alright? So the enthalpy for second electron affinity is always positive because energy is absorbed by the electron to overcome the repulsion forces between the approaching electron and the negatively charged ion. As you can see here, bila kita dah bercharge negatif kan, okay, kita nak gain another electron, mesti ada electron repulsion, okay. Elektron yang dah ada dalam kita punya orbit tu, okay, and then kita ada incoming electrons nak masuk ke dalam, okay, of course kita akan repel. So that's why kita need a lot of energy, kita need absorptions of energy in order to overcome the repulsion forces. So in exam, kalau soalan tanya kenapa second EA to always have positive value, so please answers like this. So, let's see the ionization energy. Kalau tadi kita belajar electron affinity, it mean attract electron. Tapi for IE, ionize, it mean kita removing the electron. I believe we have learned about ionization energy in semester 1. I hope you still remember. So, let's see the definition. The energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of atoms in gaseous state. So, disebabkan kita nak remove electron, okay, that's why IE always nilainya adalah positive. Energy need to be absorbed in order to remove the electrons. Alright. Daripada atom dalam gaseous state lah. So daripada gaseous atom, as you can see, this is the first IE. The first IE selalunya kita akan remove daripada gaseous atom yang tak ada charge apa-apa. So kita remove 1 electron. Okay, that's why dia bertukar jadi Mg
positif. Okay, plus dengan elektron kat sini lah kita remove. This is the first IE. And then we have the second IE. The second IE kita tak akan remove daripada gaseous atom. The second IE kita akan remove daripada gaseous ion. Okay, so the gaseous ion yang terbentuk daripada first IE tu kita ambil dan kita remove pula another electron from this Mg plus gas. So it means now total electron yang remove 2 lah. That's why dia akan jadi Mg2, Mg2 plus. Kita remove another electron daripada sini. Daripada sini kita remove another electron. So dapatlah Mg2 plus gas. As you can see, nilai second IE selalunya adalah lebih higher berbanding dengan first IE. Soalan exam juga selalu tanya why. Okay, second ionization energy always higher than first IE. Kenapa second IE ni always higher nilai dia berbanding dengan first IE? It about the attractions of the electrons to the nucleus. Okay, so I want you to find this answer. Kenapa second IE ni sentiasa higher compared to the first IE? So make sure you ingat definitions of IE, definitions of the EA sebab kita akan guna dalam constructing the Haber cycle. So let's see the bond energies. For this bond energy, I have explained to you before this. So let's define the bond energy. The energy required to break 1 mole of molecules into their individual atom. So make sure you know the difference between the bond energy and the atomization energy. I already explained to you before this. Alright, so let's see the thermochemical equation. If you have a molecule F and F, okay, so the energy to break the bond between this FF, this is the bond energy. So when you break this bond, you akan dapat 2 F atoms lah. So the bond energy here adalah positif 158 for 2 F atom. Okay, untuk 2 biji F atom ni, so energy dia positif 158. Alright, so let's move to energy cycle. For bond Haber cycle, a bond Haber cycle summarize the relationship between the various enthalpy change. Maksudnya dekat sini bila kita gunakan bond Haber cycle ni, kita akan bermain dengan a few enthalpy. So the bond Haber cycle can be constructed using the energy cycle method. Kalau you tengok dekat sini cakap involved in the formations of the ionic crystal from the reactions of a metal group 1 or group 2 metal with a non-metal element. Selalunya bond Haber cycle ni kita nak tengok lah formations of the ionic solid. So bond Haber cycle ada 2 jenis. Satu energy cycle, satu lagi energy level. Yang renyah sikit adalah energy level. Yang senang adalah energy cycle. Selalunya dalam exam dia akan kata construct bond Haber cycle. So kalau dia kata macam tu, buat sajalah cycle. Kalau soalan kata using energy level diagram ke, baru kita buat diagram yang renyah-renyah ni. Okay, kalau soalan tak kata energy level diagram, tak payah buat. You buat cycle sahaja yang mudah. So enthalpy that involved in the bond Haber cycle for this one adalah formation, atomization, IE, electron affinity dan juga lattice energy. Sama juga sebenarnya dengan energy level, tetap melibatkan formation, atomization, IE, EA dan juga lattice. Cuma nanti kita akan tengok arrangement dia a bit difference lah. So kalau you nampak untuk ini I cerita tentang cycle lah ya. Macam kalau kita buat cycle kan, kalau you nampak dekat sini, okay, yang tingkat paling atas sekali, kita tengok dari sini ya. Tingkat paling atas sekali adalah formation. Okay, so tingkat paling atas adalah formation. Kalau you nampak dekat sini pun, yang paling atas sekali, tingkat paling atas, level paling atas adalah enthalpy formation. So this is level for enthalpy formation lah. So lepas enthalpy formation, kita akan turun kepada atomization. Alright, kejap. Kita akan turun kepada atomization. Okay, kita turun kepada atomization. Di sini pun turun kepada enthalpy of atomization. Kalau kita tengok dekat sini, energy level diagram ni kan, kalau you tengok kan, kejap ya, ada tak few colors. Okay, you nampak dekat sini, Na solid undergo atomization. Okay, Cl2 gas undergo atomization. So both side lah akan undergo atomization di situ.
Kakak tengok kat sini kita punya ni entapi atomization untuk kita punya metal solid. Yang ni entapi atomization untuk kita punya non metal lah. Okey, delta HA, delta HA. Okey, this one untuk bahagian metal lah. So, turun kepada atomization. So, bila kita dah turun ke level yang bawah atomization, after that, kita akan turun lagi kita punya level. As you can see, dia punya penurunan serentak Di sini kita punya metal kan. Okey, di sini adalah kita punya non-metal. So, dia turun serentak. Metal undergo atomization at the same time dengan non-metal undergo atomization. After that, this metal pula, after the undergo atomization, okay, jadi gas kan dekat sini. Okay, ini pun jadi gas. After that, untuk metal, dia akan turun menjadi IE. Dia akan undergo, dia akan undergo IE lah. Tak kisahlah first IE ke second IE ke. And next, kita punya non-metal gas tadi tu, dia akan undergo electron affinity. Nampak penurunan dia serentak. Yang tadi metal tadi jadi atomization, lepas tu turun kepada IE. Yang non-metal jadi atomization, and then turun kepada EA. And then, sampailah satu tahap, dia orang akan turun serentak juga ke bawah ini, which is kita punya lattice. So, bahagian bawah ni adalah kita punya lattice lah ya. Bahagian bawah kita punya lattice. So, daripada lattice ni, lattice dah ground floor kan. Ini kita punya ground floor. Okay, daripada tingkat 4. So, ini tingkat 4. Okay, dari tingkat 4 turun sampai ground floor. So, bila dah sampai ground floor ni, pada ground floor ni naik balik ke tingkat 4. Okay, sebab kat sini adalah kita punya solid dekat sini. Ionic solid. You nampak dekat sini? Nampak penurunan dia. Okey, daripada solid ke gas, ke gases ion IE. Yang ni pun daripada gas ke gas atom kepada gases ion charge negatif. And then di bawah ini, okey, lattice kita. Okey, dia naik balik kepada produce ionic solid. Okey. Nampak? So, you akan turun daripada atas, turun ke tingkat paling bawah sekali. After that, kita naik balik ke tingkat atas. Proses dia macam tu. So, itu adalah energy cycle bagi bond Haber. So, cara kita nak ingat ni lah. FAIEL. Fail. Okay. Formation, atomization, ionization energy, electron affinity. Last sekali adalah lattice. So, you just remember lah fail. FAIEL. Okay, so let's see this example. 1. Find the lattice energy from the following data using the energy cycle method. So, sebelum kita mula construct, kita kena determine dahulu apa jenis energy yang diberi di atas. So, that's why it's very important for you to hafal the definition for each enthalpy. Contoh daripada yang ini, daripada solid kepada gas. So, K solid kepada K gas. So, this one, kita tahulah ini enthalpy of atomization. Okay, untuk metal K lah. So, daripada K gas kepada K plus. Okay, gases ion daripada gases atom jadi gases ion. So, this one adalah ionization energy of K. And then, kalau you nampak dekat sini, ini adalah kita punya non-metal. So, non-metal daripada solid ke gas. This one adalah enthalpy atomization. Okay, untuk kita punya Cl. So, next terusnya daripada Cl gas, okay, daripada gases atom dia tukar jadi Cl minus. Maksudnya dia charge negatif 1 lah. Bila dia charge negatif, bila dia bercharge negatif, maksudnya it must be dia gain electron. The gases atom gain electron untuk jadi charge negatif. So, ini adalah electron affinity. So, last kali nampak solid plus dengan gas K tambah dengan setengah Cl tu dapat 1 mole KCl ionic solid. So, this semua adalah enthalpy formation of KCl. So, after kita dah determine, okay, setiap enthalpy yang ada berdasarkan kita punya thermochemical equation, barulah kita boleh construct kita punya energy cycle berdasarkan kita punya method fail tadi tu, FAIEL, fail tadi. So, yang atas sekali adalah enthalpy formation. So, kita construct letak ke atas sekali kejaya. So, ke atas sekali adalah enthalpy formation. So, K solid
plus dengan setengah Cl2 gas, and then kita produce 1 mole of KCl solid. And then kita label lah kita punya entapi tu. So delta HF equal to negatif 436 kJ. So next seterusnya kita akan turun kepada atomization. Okay, kita akan buat both side turun, metal dan juga non-metal. So this one kita punya metal. Over here adalah kita punya non-metal. So both side akan turun undergo enthalpy atomization. So K solid undergo atomization, yang ini pun undergo atomization. So automatically daripada K solid bertukar menjadi K gas. So plus dengan Cl gas. So yang ini pun enthalpy atomization of Cl equal to, mana dia? Enthalpy atomization of Cl equal to positif 121 kJ. And then this one enthalpy atomization of K equal to positif 90 kJ. So next seterusnya after atomization kita akan turun pula kepada ionization energy. So daripada K, I nak highlightkan dulu. Okay, yang ni kita dah buat. Untuk atomization pun kita dah buat. Untuk formation pun kita dah buat. So sekarang ni kita turun kepada IE untuk K gas. So daripada K gas dia bertukar menjadi K plus gas. So this one adalah ionization energy. So nilainya adalah sebanyak positif 418 kJ. So next this one dia akan turun kepada electron affinity menjadi Cl minus gas. So nilai entapinya equal to negatif 364 kJ. Okay, so kita dah fill up semua energy, dah ambil dah semua energy. So last kali K plus tambah Cl minus. Okay, kita akan produce KCl solid. So this one adalah kita punya lattice energy. So kalau you nampak, ini sebenarnya adalah lattice energy formation. Okay, sebab apa? Daripada gaseous ion bertukar menjadi ionic solid. Alright, so this lattice energy lah yang kita nak cari. Sebab soalan kata find the lattice energy. So dia minta you cari delta H lattice-nya berapa. Alright. Okay, so itu yang kita nak cari. So macam mana kita nak cari? So cara kita nak cari the same thing juga macam kita buat sebelum ni, dia punya calculation. Kita buatlah delta H formation equal to hasil tambah delta H atomizations of K plus dengan delta H atomization of Cl plus dengan IE plus dengan EA plus dengan delta H lattice. Then so kita isilah nilai dia. Tapi formation tadi ni berapa? Negatif 436 sama dengan atomizations of K adalah positif 90 tambah dengan positif 121 tambah dengan positif 418 tambah dengan negatif 364 tambah dengan delta H lattice. And then after that kita calculate lah berapakah nilai kita punya delta H lattice. So after kita calculate kita dapat nilai dia negatif 701 kJ mole minus 1. So you will get the answers. So this is how you construct Haber cycle. Alright, senang saja. You follow saja fail ni. Okay, then you won't get lost. Okay, so let's see the second example. So for this example,
dia tak bagi thermochemical equation for you. You have to construct your own thermochemical equation. So the first one adalah enthalpy formations of NaCl. So make sure you remember the definition. Kalau I nak tulis balik dia punya equation equal to Na solid plus dengan Cl2 gas produce 1 mole of NaCl solid. So this one half Cl2 lah. So dapatlah dia punya enthalpy formation delta H not F equal to negative 411 kJ mole minus 1. So next seterusnya sublimation. Sublimation sama sahaja macam atomization. So Na solid produce Na gas. So, dia punya enthalpy sublimation equal to positive 108 kJ mole minus 1. So, next seterusnya adalah ionization of Na. It means daripada Na gas menjadi Na plus gas. So, the IE is equal to positive 500 kJ mole minus 1. And then next is enthalpy atomizations of Cl. So daripada Cl2 gas menjadi Cl gas atom sahaja sebiji. So kat sini letak setengah lah. So delta H atomization equal to positive 121 kJ mole minus 1. And lastly is electron affinity. Maksudnya daripada Cl gas gain 1 electron menjadi Cl gas charge negatif. So this one adalah Ea equal to negative 364 kJ mole minus 1. So I dah tulis dah thermochemical equation for you. What I want you to do is construct the cycle. Okay, construct the bond Haber cycle. Okay, I want you to do this and I will call someone to construct the cycle during our tutorial. Okay, for example 3, I want you to construct the bond Haber cycle. So we will discuss it during tutorial.